Assalamualaikum warahmatullah. This is Mohammad Kamal, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear students, good morning to all of you. Inshallah, today we are going to start our class formally. And today's topic is already written in the whiteboard. We are going to start the basic discussion and the angles related with the parallel lines, which is in chapter 8. The content name is parallel straight line. So, my dear students, let me know top line of the board, right side, left side, light and sound quality, is everything okay? Can I start our class formally? Please. In the comment section, you can give your attendance and also you can invite your friends to connect with us. Please, this is very important class, so please don't miss and be prepared with your geometry box, math book and class or copy. So please let me know everything is okay or not. The content is the parallel straight line, and which is in your academic book chapter 8 and the page number page 133, math class 7. So dear students, in the math class 7, this is the first content in geometry. And all are parallel line here. You see here, this is the one set of parallel line, and there are two transversal. And if we think they are parallel line, another two transversal will be this. And there are one set of parallel line, and the transversal line is given vertically. And there are 1, 2, 3 transversal line. If we consider they are two parallel lines, and if we think this line and this one are parallel line, then they will be transversal. So dear students, this is the different color diagram you can see here. The first one, this is the two lines, like if we think here two lines, the first one is A, another one is B. And another line, this is C and D. Two lines meet at a point. They intersect that line at a point if we consider this point is O. And we see here there are 4 different angles. This is the right one, this one is the left one, this is the upper one, this is the below one. And these 4 angles have the same vertex. Each and every angle meet at the point O. If we consider here like A, O, D angle, and its vertex is at O, and if we consider here COB angle, its vertex is also O. So here angle, the first one, second, third, fourth, and they have the same vertex. And this one is the opposite of this one, the right one is the opposite of left one. And that's why we said here they are vertically, because they have the same vertex, and the opposite, that is the right one to left one to right one, and the upper one and below one. So vertically opposite angles always equal. If I think this angle is 110 degree, this one will be 110 degree. If I think this angle DOB is 70 degree, this one will be 70 degree. In my last class, I said to you that two lines, when they intersect at a point, then the vertical angle is created. So dear students, in times of parallel line and to prove the alternate angle, corresponding angle, and it will be required the vertically opposite angle. So I think my dear students, the your concept in vertically opposite angle is very clear to you. Already we have done this content in the last class. This is O at the point here. So my dear students, any more question in the vertical line? Now give attention in the alternate angles. How many pair of alternate angles you see here? This is the this red color is one pair, and this green color is another pair. So there are two pairs of alternate angle in parallel line. The first one, if this angle is 60 degree, this one will be 60 degree. If this angle is 120 degree,
this angle will be 120 degree. So alternate angles always equal, and they are two different sides of transversal. This is the right one, this is the right one, this one is the left, and they are always inside the parallel line. I am repeating these characteristics again. This is a transversal line here, and the two angles, the first one is the left side, second one is the right side, and they all are inside the parallel line, and the two sides of the transversal. So there are two characteristics, two sides of the transversal, that is the left or right, left and right, and they are inside the parallel line, and two angles have a same transversal. This red color angle, make angle with this transversal, and this angle also make angle with the transversal and the parallel line. Similarly, in the green color, what you see here, the green color angle related with the parallel line and transversal. The upper one is the right side and below one is the left side, and together make same angle. So dear students, there are two sets of pair of alternate angles, they always equal in the parallel line. So now please let me know if do you have any more question in vertically opposite line and alternate angle, please. Then I am going to discuss now corresponding angle. Please let me know. Actually, vertically opposite angle concept, this is not related in the parallel line, but to prove the corresponding angle and alternate angle, why they are equal, and we have to draw vertically opposite angle. Vertically opposite angle directly not connected in the parallel line, but to prove the theorems of alternate angle and corresponding angle, this concept will be required. That's why we draw here vertically opposite angle. And the vertically opposite angle, if we think here like this is the one line, this one is another line, and this is the right side angle is always equal with the left side angle. If this one is 130 degree, this angle will be 130 degree. If this angle is 50 degree, this one will be 50 degree. So they are vertically opposite angle. Opposite means they have the same vertex and one angle is opposite of another angle. And now, if we see here alternate angle, give attention. Alternate angles, like give attention here. This is the first line, and there is another line. This line you can mention by A and B. This line is C, D, and this is a transversal. And transversal intersect AB at the point O. Transversal like EF intersect AB at the point O and intersect CD line at the point Q. Now what we see here, this is the transversal line and the transversal line with AB and the transversal line with CD. So this is the alternate angle. Like if we draw another one, if we draw another one, and like this angle with this angle. First transversal with AB line, then transversal with CD line, and they are the two different sides, the right side and left side. They always alternate angle. So this is the red color angle. Like if we think that this is the A, there is B, and this is C, and this is D, and E, F, this is the G, H, and I, this is J, and this one is K, and this one is L. So now see here, the first transversal line EF, transversal line EF, make angle 60 degree. The first transversal line make angle 60 degree in the left side of transversal with line AB.
The transversal line EF. The transversal line EF makes 60 degree angle with the AB line. The same transversal line make same angle with the CD line. If the first angle is left side, another angle will be right side. Like here, IJ transversal line make 120 degree angle with AB line. This is the right side. So the same transversal line with another line CD make the same angle in the left side, and they are alternate angles. So dear students, vertically opposite angles and alternate angles, there are two pairs of alternate angles. Now give attention in the corresponding angles. The next one is corresponding angles. The corresponding angles, we have missed here one pair, like we can draw another set. We can draw another set here. If we draw here another set, I think we can make here the black one. This is this angle equal with this angle. Now how many set? This is the first pair, the one pair, and this is the two pair. This is the third pair, red color, and this black color in the left side. This is the fourth pair. So here we see the first pair of angles, red color, and the green color second pair of angles. So there are two pairs of alternate angles in a parallel lines. But in a two parallel lines, we see here there are one green color and the black color 1, 2, and then red color 1, 3, and then black color 1, 4, and there are 4 pairs of angles. There are 2 pairs of angle. So in the parallel line we see here 2 pairs in alternate angle. So now characteristics of the corresponding angle. What we see here, this, if we consider this is the transversal line, this is the right side, the both angle are the right side, the green color angle both are right side, and this is the first transversal line make the upper side, and this one is the below side. One angle is inside the parallel line, another angle is outside the parallel line. Like this is the inside the parallel line, this one is the outside the parallel line, and they make angle with the transversal. The first transversal with one parallel line and the transversal with another parallel line. Here the same. So the students, please give attention. Corresponding angle always the same side of the transversal. If one angle inside the parallel line, another angle is outside. One angle is inside, another angle is outside the parallel line. One angle is inside, another angle is the outside the parallel lines. So this is the 4 pair of corresponding angles in a parallel lines. So please now let me know. If you have any more question, please let me know in the comment section. Please. আমি একটু বলি যে জিওমেট্রি তোমাদের অনেকের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে। এই কালারগুলোর দিকে খুব ভালো করে মনোযোগ দাও। এই কালারগুলোর দিকে তাকালে তুমি বুঝতে পারো যে কোন অ্যাঙ্গেলটি কোন অ্যাঙ্গেলের সাথে সেম হচ্ছে। তোমাদের সেম কন্টেন্ট তোমাদের ক্লাস 6 এ ছিল, এবং গত ক্লাসে আমি ডিসকাস করেছিলাম। অনেকের কাছে জিওমেট্রি একটু ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে, বাট তুমি খুব সুন্দর করে এই কালারগুলোর দিকে কনসেন্ট্রেট করো। দ্য সেম কালার, দ্যাট মিন্স দ্য সেম অ্যাঙ্গেল।
same color, same angle, in vertically opposite angle, alternate angle and corresponding angle. Because they look similar. আমরা খুব ভালো করে তাকালে বুঝতে পারবো they look similar, their measures is same, but inside the parallel lines they all are, and two opposite sides of the transversal, the name is alternate angle, in the same side of the transversal, it may be right side or left side, and they are called the corresponding angles. And now this is another step here, the two interior angles. If we draw a parallel line here, and this is the transversal. The transversal in the right side make the first line this angle, and transversal will make another angle in the line CD. Like this is AB, this is the line CD, and the transversal line is EF. At the point P, and this point is Q. So now the first transversal line make this angle with AB line. The same transversal line in the same side make this angle. Dear students, in the vertically opposite angle, alternate angle and corresponding angle, we said the same color angle is equal. But this is not equal. There is not equal. This is not equal because this concept is the sum of two angles will be 180 degree. And sometimes you may do mistake here if you think they are same. No. The concept is they are not, they may be equal or not, but their sum will be 180 degree. So the stem is, or statement is, the sum of two interior angles is 180 degree. There are also another side of interior angles, like this is the red color angle, and there is the red color angle, there is also. So this two red color angle is 180 degree, and two green color angle is 180 degree. But why we have done this one? If this angle is 80 degree, this one will be 100 degree. If this one is 120 degree, this one will be 60 degree. If this one is 179 degree, this one will be 1 degree, because they are interior angles and the sum always 180 degree. Like if we think here, the green color angle is A and this angle is B. So now what is the formula? A plus B always 180 degree. And if we think here, this angle is C and this angle is D. Now C plus D angle always 180 degree. So what is the formula now? We can give in conclusion, the sum of two interior angles is 180 degree. So my dear students, I think this concept is very clear to you. Please let me know in any more comments. Sir, please two interior angles. আচ্ছা একজন একটু কমেন্টস করেছিলেন, sir please interior angle I couldn't understand. Okay, thank you. I will be repeating this content again. তোমরা একজন একটু বলেছিলে যে স্যার প্লিজ ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল আবার একটু ডিসকাস করেন। Okay sir, my dear students, please give attention. I am repeating this concept of interior angles. I think we don't need this one. Sir, please draw interior angles. There is AB and this is now CD. Okay, if we draw interior angle again, like this is the first one line, this is the another straight line, this is the first transversal, this is the one transversal, and they are parallel line. They are parallel line. And if we think that this is the AB, this one is CD, and the transversal is EF, at the point intersect at the point P, and this is now Q. So there are some like this angle and this angle. If this angle is X, this one is Y. Now X plus Y, that means
the interior angle in the parallel line, and this is the transversal with the same side. In the parallel line and the same side, x plus y will be 180 degree. If we draw a transversal line like this, if this is the transversal line and this angle is small a, this angle is small b, then in the same side of the transversal inside the parallel line there will be a plus b is equal 180 degree. So if this one is like this angle, the red color, this angle and this angle, and if we consider this angle is y, if this angle is like xy ab cd, and this is e and this one is f. So they are the same side of the transversal inside the parallel line. So e plus f will be 180 degree. And the sum of the two interior angles is 180 degree. The interior angle may be equal and may not be equal. দেখো একটু খেয়াল করো, অনেকেই তোমরা এখানে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছ। The sum of two interior angles when they will be equal. হ্যাঁ স্যার, আমি ক্লাসটা নিয়ে আসছি, আমি কোশ্চেন নিয়ে করেছিলাম। হ্যাঁ শিওর স্যার, ক্লাসটা নিয়ে আসছি। হ্যাঁ ওকে, এখন দেখো আমাদের এরপরে আমরা যদি আরেকটু ডিসকাস করি, এই কনসেপ্টটা তোমাদের এখনো অনেকের হয়তো ক্লিয়ার না, একটু খেয়াল করো। if there are two parallel lines and that each angle is 90 degree, this angle is 90 degree, this one is 90 degree. If this is A, this one is B, and they are parallel line. They are parallel line. So now A plus B equal 180 degree, and here A equal B equal 90 degree because they are right angle. So খুব ভালো করে খেয়াল করো, the sum will be 180 degree, but each angle is right angle, 90 degree angle. That's why they are also same. But here x and y they not same, a and b they not same, but total measures will be 180 degree. My dear students, আমি আশা করি সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার। Sum of two interior angles is 180 degree and they may be equal or may not. দেখো, if the each angle is 90 degree then they will be same, but the sum is always 180 degree. I think this is now clear to you. Dear students, please, any more comments? Sorry, stop sending the awareness, please. Sabir Hussain, please unblock the Fatih you. Sir, please repeat again. মৌকুশ আইডি থেকে একজন বলছে স্যার প্লিজ রিপিট अगेन, আর কোন টপিকস রিপিট করব, ইজ ইট ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস অর অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস অর করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস, প্লিজ। It's very easy, thank you. Maximum student you are writing is very easy. নাজমি আক্তার আহমদ আইডি থেকে বলছে ওয়াসেক আহমেদ, স্যার প্লিজ ডোন্ট রিপিট প্লিজ, থ্যাংক ইউ। নাদিরা দিনা আইডি থেকে বলছে থ্যাংক ইউ। স্যার মৌকুশ বলছে স্যার প্লিজ ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল আবার একটু বলবেন, স্যার প্লিজ রিপিট अगेन। ওকে, তোমরা একটু দুই একজন বলছো স্যার প্লিজ ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল अगेन রিপিট করেন। আচ্ছা ওকে, আমি দেখি, একেবারে সহজ কনসেপ্ট। একটা প্যারালাল লাইনে দেখো
তোমাদের কেন এই টপিকটি তোমাদের কাছে ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে? আই থিংক নো, এটা তো অন্য অ্যাঙ্গেলের থেকে ইজি। দেখো এই যে দুটো প্যারালাল লাইন, একটা ট্রান্সভার্সাল ড্র করলে, এই ট্রান্সভার্সাল দেখো উপরের লাইনের সাথে যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, এই ট্রান্সভার্সালটা নিচের লাইনের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে। দিস ইজ দ্য রাইট সাইড। এই অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি যদি a দাও, এই অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি যদি b দাও, তাহলে a প্লাস b এর টোটাল ভ্যালু হবে 180 ডিগ্রি। সিমিলারলি দেখো তুমি যদি এইভাবে ট্রান্সভার্সাল ড্র করো, এটা যদি তোমার সরি এই প্যারালাল লাইনের মধ্যে এখানে যদি তোমার ট্রান্সভার্সাল হয়, এই অ্যাঙ্গেল যদি এখন আমরা লেফট সাইডে নিচ্ছি, তাহলে লেফট সাইডে ট্রান্সভার্সালের সাথে ফার্স্ট লাইন এন্ড ট্রান্সভার্সালের সাথে সেকেন্ড লাইন, এটা যদি তোমার c হয়, এখানে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে d, তাহলে c প্লাস d will be 180 ডিগ্রি। সো যারা বলছো যে স্যার প্লিজ একটু রিপিট করেন, আশা করি এখন তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। ট্রান্সভার্সাল লাইনের যে কোনো এক পাশে দুটি অ্যাঙ্গেল, the first transversal line make angle with the parallel line, the sum will be 180 degree. Yes sir, thank you. Sharmil Ahmad ID থেকে বলছো স্যার, yes. Sami Hassan, thank you, absolutely right. Fatiha Ayman, please stop writing irrelevant comments. Mongo says very clear, thank you so much. Nazmi Akhtar also sir, please, everything is okay, thank you so much. This is the parallel line, I think. Oh, parallel looks so funny. Okay, now give attention in the main line. So this is the parallel lines. Find the set of angles from here. Now we can eliminate, and so this figure will be required. The first one, number one, first vertically opposite angle. The first one, vertically opposite. The vertically opposite angle. This one is the vertically opposite of this one. এখানে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল vertically opposite হবে। আমরা শুধু একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছি। EPB angle equal APQ. APQ যে অ্যাঙ্গেল মেনশন করবে এটি মাঝখানে থাকবে। তুমি এদিক থেকেও স্টার্ট করতে পারবে অথবা এই দিক থেকেও স্টার্ট করতে পারবে, অ্যাঙ্গেলের পয়েন্টটি মাঝখানে থাকবে। APQ আমরা আরো একটি অ্যাঙ্গেল দেখাচ্ছি, দেখো আমরা এখান থেকে একটি অ্যাঙ্গেল দেখাচ্ছি, ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস। আমরা আরো এক সেট দেখাচ্ছি, তাহলে এখানে দেখো এই মাঝখানে থাকবে কিউ, PQD PQD angle equal CQF. They are vertically opposite angle. এখানে অনেকগুলো vertically opposite angle আছে, আমরা মাত্র দুই সেট দেখাচ্ছি। So now alternate angles. The second alternate angles, and this is the C. Alternate angles. So identify the alternate angles, and just you can see here the color and then match with this figure. এইখানে কালার গুলো দেখে এখানে ম্যাচ করো। This is the now P. আমরা একটা সেট দেখাচ্ছি, this angle with this angle. এখানে দুই সেট আছে, আমরা একটা সেট দেখাচ্ছি APQ। দেখো এই যে কালার P এর সাথে Q কোন কালারের সাথে ম্যাচ করে? এই যে রেড কালার, দেখো রেড কালার P and Q. So P angle টা APQ
আমরা বলছি অ্যাঙ্গেল থাকবে মাঝখানে, আর যে দুটি লাইন নিয়ে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে যে কোনো এক পাশ থেকে শুরু করবে। APQ equal this angle Q, so DQP, this is DQP. আমরা আরো একটা সেট দেখাচ্ছি, দেখো এই যে গ্রিন কালার, তাহলে গ্রিন কালার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এখানে, তাহলে গ্রিন কালার অ্যাঙ্গেলকে যদি মেনশন করি BPD অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল BPD angle equal PQC. Last, corresponding angle. Corresponding angles. Corresponding angles. দেখো এই যে কালারগুলো আছে, কালারগুলোর সাথে ম্যাচ করো। আমরা কোন সেট নিব? আমরা এইখান থেকে একটি কালার নিচ্ছি, গ্রিন কালার, তাহলে গ্রিন কালারটাকে ওখানে প্লেস করো। if we set the green color here, দেখো এই যে গ্রিন কালার অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা এখানে সেট করব। the same side, so corresponding angle EPB angle equal PQD. আমরা আরো একটা সেট নিতে পারি, কোন সেট নিবা বলো? এখানে এই অ্যাঙ্গেলটাকে নিতে পারি ব্ল্যাক কালার, এই যে ব্ল্যাক কালারের যে অ্যাঙ্গেল আছে এর আমরা ওখানে শিফট করব। দেখো the left side, আমরা কি কালার ইউজ করব এখানে? ব্ল্যাক, সরি দিস ইজ the P, আমরা P পয়েন্টটাকে এখানে দিব, দিস ইজ the ব্ল্যাক কালার, অ্যাঙ্গেলটাকে শিফট করব। নাও দেখো এই যে সেম এই ব্ল্যাক, এখানে দুটো ব্ল্যাক কালার আছে, আমরা এটাকে শিফট করব। সো নাও APQ equal CQF. আমরা বলছি এখানে দেখো 4 pairs of angles, আমরা এখানে মাত্র 2 পেয়ার দেখাচ্ছি, এভাবে আমরা আরো দুই সেট দেখাতে পারবো। এখন আসো তোমাদের interior angles. Sum of two interior angles will be 180 degree. So now the finally interior angles. The interior angles not equal, they may be equal or may not, but their sum will be 180 degree. আমরা এখানে interior angle দেখাচ্ছি, আমরা this is the red color and this is the red interior angles. The sum of two, this is now P, the two interior angles. Sum of two interior angles BPQ, this is now BPQ plus BPQ plus PQD. PQD is 180 degree. So dear students, I think this is very clear to you. আমাদের এইখানে এই চ্যাপ্টার 8 এর মধ্যে শুধুমাত্র এই টপিকস নিয়ে আমাদের কোশ্চেন। আজকের ক্লাসটি যদি তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারো, আশা করি প্যারালাল লাইন নিয়ে তোমাদের আর কারো কোনো প্রবলেম হবে না। আমরা আগামী ক্লাস থেকে আমরা বইয়ের কোশ্চেনগুলোকে ডিসকাস করব। যারা এই টপিকসটা খুব ভালো মতো বুঝবে তারা এখন নিজেই তোমাদের বইয়ে এই পুরো কন্টেন্টটি কমপ্লিট করতে পারবে। এক্সারসাইজ 8.1 এ চ্যাপ্টার 8 এ প্যারালাল লাইনস রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আছে ম্যাথমেটিক্যাল, সবগুলো প্রবলেমে সলভ করতে পারবে if you can understand alternate angle, corresponding angle, vertically opposite angle, interior angles, the concept very clearly, then you can answer all question from chapter 8. So my dear students, time is over. If you have any more question, please let me know. I will try to answer as far as your demand. তোমাদের আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে
আমরা ক্লাসটি এখানে শেষ করব। আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। There is no homework. আজকের ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস। প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই টপিকস তোমাদের ক্লাস 6, 7, 8, 9, 10 সবগুলো ক্লাসে কাজে লাগবে। যারা ক্লাস 6 এ যারা মনে রাখতে পারো না কিংবা সময় পাও না শেখার জন্য, আশা করি আজকে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। এই সেম টপিকস নিয়ে জিওমেট্রি করতে হবে ক্লাস 8, ক্লাস 9, 10 সবগুলো ক্লাসে তুমি এগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইসরাত জামান নো কোশ্চেন, নাসরিন আক্তার নো কোশ্চেন, থ্যাংক ইউ। আফসারা হোসেন আইডি থেকে বলছো নো কোশ্চেন। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই উইল সি দিস রেকর্ড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি কন্টেন্টটি একটু এডিট করে আবার আপলোড করব ইউটিউবে, তোমরা যদি পসিবল হয় দেখে নিতে পারবে, নো প্রবলেম। So my dear students, I think this class is going okay. Dear students, and thank you so much. Hopefully see again with you in the next classes and wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Don't forget to subscribe. Triangular Kamal.